Hi everyone. In the previous video, we have seen in detail about assignment operators. In this video, we will go through different types of comparison operators. Comparison operators వీటినే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అని కూడా అంటారు. దీస్ విల్ చెక్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ఆపరెంట్స్. పేర్లోనే ఉంది రిలేషనల్. దిస్ విల్ చెక్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ ఆపరెంట్స్. అల్టిమేట్గా ఇవి ఏం రిటర్న్ చేస్తాయి అంటే ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. దాన్నే బూలియన్ డేటా టైప్ అంటారు. సో ఫైనల్గా దే విల్ ఎవాల్యుయేట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ రిటర్న్స్ ఏ బూలియన్ డేటా టైప్. ఇట్స్ వాల్యూ క్యాన్ బి ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. These comparison operators are used mostly when we want to check some conditions before executing a block of code. These are the different types of comparison operators available in Java. Double equals to దాన్నే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని అంటారు. హియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. 3 double equals to 5. We are comparing the values of right hand side and left hand side. Is 3 double equals to 5? No, false. So it returns false. Second వచ్చేసి not equals to exclamation 1 equals to sign is known as not equals to. 3 not equals to 5. Of course 3 is not equals to 5. It returns true. We know in mathematics greater than and less than symbols. The same we use in Java to represent greater than and less than. Is 3 greater than 5? No. So it returns false. Is 3 less than 5? Yes. So it returns true. Final two symbols greater than or equals to and less than or equals to. 3 greater than or equals to 5? False. 3 it is not greater than 5 nor it is equals to 5, so it returns false. Less than or equals to 3 less than equals to 5. 3 is not equals to 5 but 3 is less than 5, so it returns true. ఈ విధంగా కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ are used to compare relationship between two operands. These will either return true or false. Let's see a small program that illustrates these comparison operators in detail. This is a program that illustrates comparison operators, also known as relational operators. Here we declare two variables, a equals to 7 and b equals to 11, and we are comparing the values of a and b. As we have discussed, ultimately what these operators return is either true or false based on the comparison. We are comparing value a and b, double equals to, meaning both values has to be same. Of course 7 is not equals to b, that's why it prints false, and 7 not equals to 11 kabatti it prints true. 7 is not greater than 11 kabatti it prints false. 7 is less than 11 kabatti it prints true. ఈ విధంగా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ either true or false ని రిటర్న్ చేస్తాయి. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ values. They return either true or false. The ultimate data type of the result which these operators will get performed is Boolean data type. They return either true or false. In the next video, we will discuss logical operators in detail. Thank you.